Hey there, welcome to Green Pastures. Thank you so much for tuning in today. Living with HIV is not the end of the road. You can still live again and you can still achieve your dreams. Don't let AIDS and HIV ruin your life or give you a life sentence. Well, today's show is a special one and our guest today, she's just an amazing lady and I can't wait for you to hear her story. Karibu sana. Hey Nancy. Hi. How are you? I'm good. Hiya, karibu sana. Asante. Thank you so much for being here today. Kindly introduce yourself. Okay, my name is Evangelist Nancy Kolomani. I'm I'm a mother, a wife, and I'm also a HIV activist. Wow. Yeah. Asante sana for being here today. So we can start off by like tujue more of you. Who is Nancy? Ametoka maeneo gani? Yeah. Okay, so Nancy is a lady from Kakamega. I was born in Western. I'm a Luya by tribe. I'm the firstborn in a family of 4. I have 3 sisters, rather 2 sisters and 1 brother, so we are 4. And my upbringing as a firstborn was nice and fun at the same time, because nilikuwa najipata kama the mother of the house when my parents are not around, so it was fun, my upbringing as a firstborn. So nilisomea Nairobi, Embakasi. I'm a product of Embakasi Primary. And from primary nikaenda high school in Western, a school that was called Shikoti Girls. Right now I may change jina, inaitwa St. Goriti. That was my high school. And so from after high school, but there I performed well. But sikuenda kule. Reason? Sikuenda kole for some reasons, but I performed well. But hata kama sikuenda kole, then I came and took myself back to school when I'm married. So life began to happen after high school. Let me say that. So after nimaliza shule ndo life ilianza sasa. So nikiwa high school I had a boyfriend, just like girls my age that time. Unajua kama hauna boyfriend at that time, wewe ni nani? Very useless. So upo na ile hakuna venye ungekaa na my girlfriends wako mwanze kupiga story, so they would look at you like, what is wrong with you? You don't have someone. Najua hiyo peer pressure pia mimi nikajipata na kamtu. And this guy was very patient na mimi, by the way, all throughout hii time yote, from form 2, form 3, form 4, kwa ongea story ya sex. So alikuwa ananiambia, I respect you, nataka umalize shule, na mimi niko na nimeangukia boy. Usa nisumbui, mimi anataka nisome. Ala, na mimi nataka tu ni watu wajue niko na boyfriend. Si nimepata mse. So after high school, now this guy akakuja na akakuwa nao on my neck, ananiambia, ukiwa high school nilikuwa patient na wewe, sasa si haki yangu. And me, I don't want to lose this guy because nishampenda. First love, shy fall in love, we mara ya kwanza. So first love, and I'm like, hey, if I lose this guy now, my world will crash, So we go, and when we go, I get pregnant. And, it was the first attempt. And I'm pregnant. Na hata mimi mwenyewe sijui niko na ball. The guy is like, after some time though, the guy ashinda kiniuliza, na by the way, zimekam. I'm like, nini? Zitakam. Kwani unaziforce? Zitakam. And I think the time he was asking me this, he knew I was pregnant. But me, I didn't know I was pregnant. So by the time I realized, ini ball niko nayo, na nikaenda nikamwambia, he was like, hiyo kitu lazima tutoe. Me, I'm not ready to be a father. I'm in campus. My dad will stop paying for my fee. My life will be ruined. So we have to get rid of that thing. And I'm like, you mean an abortion? Okay, kenye mimi najua ni abortion huwa inaua. But I'm going to ask my mom.
akisema sawa, nayo. So he told me, okay, wewe nishakwambia what I want. Whether your mother accepts or not, you'll have to abort. Na ukikataa, then I'm not responsible. That's what he told me. So that was the last time I saw him actually. Because I went and I told my mother. Of course, alikuwa very disappointed. They had so many hopes na mimi, very high hopes na mimi. So alikuwa very broken. But akaniambia, a mistake has happened na hakuna venye tunaweza fanya. So ni wewe ule mimba yako uzae and life goes back to normal. So abortion haikuwa hapo. Nikalia mtoto wangu vizuri mwenyewe. I mean mimba yangu vizuri until I delivered. And after I delivered, now I told my mom, let me go back to Nai. My dad used to stay in Nairobi, but my mom alikuwa anakaa home. So nikamwambia, let me go back to Nai. Apologize to dad. Nimwambia. So dad alikuwa mad. Dad alikuwa mad, but dad hakuwa home hiyo period yote. Kisha hata nikizaa bado hakuwa. Alikuja after nimezaa mtoto yake akiwa na about 2 months ndo alikam. So after that nikarudi Nai and I apologized to my dad. Nikamwambia acha tu nikae nitafute job ni hustle to decide yani kufeed mtoi. And it was okay. So when I got back to Nairobi, I got luckily I got a job tunaita kibarua. So uliacha mtoto na mama? Niliacha mtoto na mama akiwa na 6 months. Okay. Actually it was after 6 months. Nilikuwa very sure hapo ameshanyonya ako sawa. So nikamwacha na mama. Nikakuja nikapata job. Na vile nilipata job then I found nikajipata again in a group of friends. Na majority walikuwa wanaume. Okay. Nilikuwa na bond sana na maboys. So nikajipata kwa group ya machali. And one day a friend of mine akaja akaniambia mamake ni mgonjwa. Anataka tuende as friends to visit the mother. So nikamwambia ungengoja kwanza end month ndo at least tuende tumefanya mother shopping. Tunaendaje kuona mgonjwa empty-handed? But he said everything it's a he. Yeah, it's a he. Okay. Akaniambia no, everything has been catered for, usijali, wetu ni presence yako. Fare hata ni mimi nitalipa. Nikamuuliza okay, ni place tunaenda na turudi? Akasema tunaenda na turudi. Then I was fine because he was a friend of mine, a very close friend of mine. So nikamuuliza tunaenda wangapi? Akaniambia sisi na mabishte wale wengine tunaishia. So I was like hii ni fun. Tunaenda wote na tunaenda turudi, then it's okay. So hiyo morning mimi nikarauka ndio tupatane penye tunapatana twende. But kufika hapo penye tunapatana I'm just alone with him. And then I asked him, where are the rest? Akaanza hao wengine wametuma apologies, they won't make it last minute. So kaambia asa tusiwaste time twende. So sisi ndio tukaenda nikajipata country bus. Kaingishwa kwa basi kubwa. And now me I'm thinking hizi ndio zile basi mwingi ya nikienda Western. Kwani tunaenda wapi? But then akili yangu ikaniambia kuna wasi pia upande hizi basi na wanashukia Kangemi. Hawafiki penye mimi nafika. So I told myself maybe I may choose to maybe to end that far. Cause nilikuwa namuamini. But kuingia kwa basi si tukaenda. Na tukaenda ikafika 4 and I'm like tunaenda na turudi. It's already 4 na sioni kama tunafika. Ati you know hii basi imekuwa na shida ikwangi hivyo. Nikamuza kwani tuko kwa basi mbili different? So we are in the same bus. Mimi sijaona kasoro na hii basi. You lied. Wewe sema tu ulinidanganya. Then he was like don't worry, tutaenda tu, tutatoboa, usijali, tutatoboa tu. So me already in my heart najua hapa nishachelewa na huyu msee ndio naanza kuclick huyu msee kuna venye amenidanganya. But now I have to cooperate because in my handbag I have 50 shillings and is the one paying my transport back. So nikikuwa kichwa ngumu nitabaki sasa ndio nimekwama vizuri. So tukafika around 10 usiku. And that 10 usiku hakukuwa na mtu mgonjwa actually. Mimi nilipata ni kama now everyone was expecting us. In fact ile celebration mood ilikuwa hapo. And I'm like okay, what is happening? So ndio tutoi tunaanza kuruka hapo tukiongea Kijaka, but that is where I learned Luo from. Tunaanza kuongea Kijaka hapo sishikanishi kitu. I'm like I don't even understand the language. What's going on? So kengine ndo kanajua Kiswahili ile broken kakuja auntie
wewe ndio bibi ya so and so. And I'm like, eh? Then I look at the guy and he looks down and I'm like, what is going What's on? going on? So mimi niko na maybe tu watu wanajijazia vitu zao. I don't know what is going on. But in my mind, I was not like, this guy anaweza fanya kitu kama hiyo. So madhe akakuja and nikamwambia, mimi niliambiwa ni mgonjwa, nimekuja kukuona. And she's like, do I look sick? Me, I'm fine. Mimi niliambiwa naletewa bibi. Jeez. And I'm like, bibi ya nani? Na nani? And she's like, my son aliniambia mikuoa, and now he was bringing you home, so we've been expecting you. Seriously. And I looked at the guy and the guy is like, niliogopa kukwambia. And I'm like, you are just my friend. I know. Sikupendi? Hivyo venye unafikiria hata hatuwezi. It can't. Haiwezi make. And it's like, no, singekwambia, ningekwambia ungereact. And I'm like, really? And even didn't react, auta change. And then the mother was like, no, sijali, I understand, no, hata mimi niliolewa hivyo, you know. And I'm like, what is wrong with these people? Nikamwambia this guy, do you know, unakumbuka nikikwambia vizuri sana niko na mtoi home? Hata hajamaliza 6 months vizuri. Una expect niolewe aje tena? Na ndo nimerudi tu sasa kumake up na my dad. Are you even out of your mind? And they're like, no, everything will be sorted out, don't worry and everything. So mimi niko na hizi makelele zangu azinisaidii. Nikanyamaza nikamwambia, please tomorrow very early in the morning turudi Nairobi. And you know, nikitoka Nairobi, mimi ndo nilikuwa ni macho in charge of my siblings. My dad alikuwa ametravel back home. So can imagine, apparently the same night ndio my dad anarudi Nairobi, anapata Nancy missing. Na kuna watoto kwa nyumba. Na kuna watoto wamebaki kwa nyumba peke yao, na kuna mtoto wake mwingine wapi? Na what runs in his mind, ametoroka na mwanaume mwingine. Jeez. Amesahau mtoto wake, ameshakuja Nairobi akasahau kila kitu. So hiyo usiku sasa the mother is like, hii nyumba yangu haina place nyingine unaweza lala, but unaweza tuenda kulala huko na yeye. And now I'm just a girl. And I'm like, ala, okay, fine. So we go, we share the same room, and that night we are both So the guy wakes up in the morning and he goes. So me, I think nilachoka bado nimelala. Kushtuka tunafaa kukua tuna travel. Nikapata niko peke yangu and the guy is already gone. So me, I'm like, huyu jamaa haizi kwa ameniacha. Haizi kwa ameniacha. So nikarash nikakimbia mpaka huko kwa madhi, nikamuza, we, kwani ameenda? Ati ameshaenda Nairobi. Wewe ulikuwa unadhani unaenda leo? Wewe ni bibi sasa, unafaa ukae hapa ulani. Venye si tunaishi. And I'm like, what's wrong with these people? So I'm trying to explain to this woman, niko na mtoto home, niliachiwa my siblings na sijaambia mtu niko wapi, waachane tu na mimi nirudi. And she does not want to listen. She's like, you're fine, usijali. So the first person that runs in my mind is my mom. Wacha ni call tu madhe nimwambie what has happened. So nika call madhe na nikamexplainia what happened. She understood. Akaniambia sasa venye utafanya, hata usiongee na babako sahi. Juu ile hasira babako ako nayo saizi. Umeacha mtoto according to him umetoroka na mwanaume mwingine, ukaacha mtoto na ukumbuki, na umeacha watoto wengine kwa nyumba peke yao. Akaniambia sasa wewe what you do, you cooperate nao kwanza. Act as if una complain na vitu wanakuambia. Akikutuma ndio at least wakianza kukutuma sokoni, you can save 1 2 3. Jumi sina pesa naweza nikakutumia ukuje. Na hiyo pesa yako ikitosha, then you come back home. Ukushago sende Nairobi. And I was like, then that's okay. Hiyo ninaweza fanya. Provided nimwambia mother where I am and she's okay. So I started doing that and they started trusting me. Wakaanza kunituma sokoni and stuff. So nikienda sokoni, at least na save, naanza kuambia sina unasikuja na nguo, nipeeni pesa nikabuy, at least na buy kidogo na save. So it took me about 2 months nifikishe fare kunitoa huko penye nilikuwa mpaka kwetu. About 2 months. Na venye hiyo fare ilifika tu hivi nikakuwa very excited and I called my mom, nikamwambia mom, kesho niko home.
Wow. Pesa imetosha. And my mom was like, make sure no one knows. We toka tu, kuje. Na ukimbie mbio sana. Nikasema mbio sana. And that night, that evening, after nimeongea na my mom, that evening I collapsed. So after I collapsed, nimepelekwa hosi, wakanifanya matest hapo, wakaniambia niko na ball. Again, a one night stand thing has given me pregnancy. And now I'm thinking, what? I was supposed to go home tomorrow. How am I going to explain this to my mom? Jeez. I mean, ataona tu ni kama I knew what I was doing. Like, I enjoyed everything. I was fine. Nika decide mimi siongei na madhe sasa. Wacha nikae kwanza, nifikirie hii story nenda kuiekaje ndio madhe aelewe. So after 3 days I called her. Nikamwambia mama I was to come but kuna mimba. Nikakata tu simu. Na akanyamaza. And I think it took her all week to call me back. Na akaniambia sasa hata wewe unakuja wapi na mimba? Mimi sizilea mtoto mwingine. Wewe kaa tu huko. I think hivyo ndo ulikuwa uolewe. Wewe kaa tu huko na ulankushi nao watu. And you know all this time this guy has gone. Amerudi Nairobi. Na ukumbuke hadi Nairobi sijui anaishi wapi. Sikuwa najua na tu job. So nikaona nika lose hope, nikaona okay, maybe God alitaka iko hivyo. So mimi nikakaa, nikalea ball yangu venye ilifika 8 months, nikakuja nikakuwa sick, nikashikwa na yellow fever. And I think these guys waliona ni kama na daddy sijui. So wakaanza kutafutana na my dad. So my dad ndio at least sasa akaambiwa penye niko, akajua penye niko and stuff. My dad akaniambia ukizaa tu hivi. Wapi? Hapa. Urudi. Yeah, nataka tukunywe maji kidogo, alafu tuendelee. So guys, we are here with Nancy, bado tunasikiza her story. We'll be right back after a short break. Everywhere, GBS. Welcome back viewer, we are still here with Nancy na bado tunaendelea kusikiza more of her story and hope you are getting something out of it. Yeah, karibu tena. Asante. Yes, before we went on a short break, you were telling us about, your period ya wewe ku find out you are pregnant, then your mom telling you who just couple, then tulifika place uko 8 months. Yes, you can proceed from there. Okay. So hiyo period yasa kwa mgonjwa and they are thinking I'm dying. So wakatafutana na my dad. And my dad was like, mimi nataka urudi tu. Ukijifungua. In fact, it was like nirudi saa hizo. But because I was now heavily pregnant and sick, I wouldn't make it. So akanambia ukizaa nakutaka home. And I was like, okay. He was still mad. He was still very mad. Actually, he was very mad. And now, after I talked to my dad, it took me about 2 weeks, then I delivered. Okay. So after delivery, again, my mind ikaanza kuhit. An escape. I need to escape and go back. You know me, siko hapo. Alafu unajua this guy alikuja venye nilikuwa mgonjwa. So at 8 months ndo amekuja tangu aniachie huko. Alafu nishaza nimezaa tu hivi after 2 weeks ndio huyo tena amerudi. Ameniacha. So me in my mind. So in that period yote akuwa through for you? Akuwa. Nilikuwa peke yangu na the mother. But I thank God the mother and everyone else were very supportive. Okay. So siku feel lonely hivyo. So nikawa bado nafikiria kuescape. Kwa sababu mimi mind yangu hati yangu haiko hapo. Usi mtu nilikuwa nataka nioe. Alafu nilikuwa nakumbukanga pia kwenye my dad alikuwa anapenda kutuambia sisi na watu fulani hatuonangi. So I'm like najiangalia na nikaa nime cross line kabisa na my dad. Hata sijui kama anaweza ni forgive. Kwa sababu nimemdisappoint na kila kitu.
So nika call my mom, nikamwambia mtoto yake wana 2 months, nikamwambia mom, nilipata mtoto vizuri, mimi nataka sasa kutoroka. Mamangu akaniambia wewe ni wazimu. You are not running away. That is your home. Sasa wewe ongea na watu wakuje wajue umetoka wapi. Na pia mimi nataka kuwajua. So I talked to them and I told them my mama anataka kuwaona my parents. So hebu niambieni kama tutaenda. Akasema good, tutaenda. Hata sisi tunataka kujua ulitoka wapi. And I was happy finally watu wamekubali tuende. But sasa venye walinipeleka it was so embarrassing that I wish that wangenipeleka. Wangenipia tu fare waniambia enda home alafu rudi. Obviously mamangu angenifukuza nirudi. These guys hakuna shopping walifanyia my mom. Like you know us lawyers, if your daughter is married and she's coming back with a baby, hey, you know what your mother does? Hey, the preparations, the everything. Any anataka iko kind of a celebration, alafu anaambia mabeshte zake, your aunties, your your uncles, everyone is there expecting you. Alafu pia wanajua obviously hautakuja mkono bure. There's something for them. But mimi nilienda mkono bure. Na compound ilikuwa imejaa watu. So niliacha mamangu na madeni. Oh yeah. Hey, proper. So after that incident, my mama akaniuliza, okay, sikurudi nao. Mimi nilibaki home. So my mama akaanza kuniuliza watu wanakuwekaje? Nikamwambia mimi niko poa. But she didn't believe. Akaniambia kama ungekuwa poa ungekuja venye mmekuja. Nimekuja tu hivi. Nikamwambia maybe ni culture yao, maybe watakuja tena. You know, me I didn't understand anything to do with marriage. Like I was too young for that. Sikuwa nimeplan hata nilikuwa mdogo. So my mama akaniambia so ukitoka hapa utaenda tu kupika kwako. Usikuwa unakula kwa mother-in-law. Maybe ushibi, maybe wanakunyima food. So ulipewa nyumba ile yako? Yeah, si nilikuwa na stay kwa huyo kijana sasa kwa nyumba yake. But food nilikuwa nakula kwa madhe huko. But my mom now was like, now you'll have to cook in your own house and eat in your own house. Mi hata sikuwa naona ina make sense aje. Me provided I eat, me I'm fine. But since aliniambia hivyo na ni mamangu, nikamwambia sawa. So akanifanyia shopping na nikarudi kwangu nazo. But now after hii shopping yangu imeisha nao, ndo nilianza kuona moto. My mother-in-law then hakuwa anataka hiyo story ya mimi kupika kwangu. So alidecide sasa atani starve. Wow. Kumbuka mtoi bado ni mdogo. Ndo anaenda kufikisha 3 months. Hakuna food napatiwa. Ikakuwa tu much mpaka nikaanza kukula fruits kwa shamba wenyewe. Hizo maembe zilikuwa zinamea zenyewe kwa shamba wenyewe na mtoi. Nikaona imatesa imekuwa too much. Now let me run away. So siku moja I can't even remember nilipata aje fare, but nilihepa. So kuhepa kufika Tao, I called that guy. Nairobi. Kuja Nairobi. So I called that guy nikamwambia mimi niko Nairobi. It's either you come pick me ama niende kwetu. Na since hataki niende kwetu, mbio akafanya nini? Akanipia directions paka penye yako. And I went. So nikifika hapo and I'm like, hii place ni worse than I even thought. Fadhali wacha. Tasingetoroka. Ningekaa tu huko. That house was small. Dirty. Alafu ni ya mabati kwanza sasa ndio inakuchoma, jua inakuchoma thoroughly. And I'm thinking sasa na mtoto wangu huyu mdogo. But nikasema it's better at least hapa tunaweza saidiana. Akihasoluku mimi hasoluku to survive. But now this guy hakuwa mse hard working. Kumbe ile siku aliniacha home hakuwa irudi job. Okay. Aliacha job sasa akawa tu mse wa mtaa. Nikakuja kurealize hata mabangi alikuwa anafuta bisikuwa najua. So nikajiuliza this is now the kind of a guy I have to handle. Nikakuja nikamwambia si basi to try twende home at least you meet my dad hapo tu hapa. Tunaweza hata tembea kama una fare tufike tuone tu my dad na turudi. But he's like hataki. So alikuwa anakataa mimi na feel mse kwani ananibeba aje. Intentions zake ni nini na mimi. So alafu nakumbuka yeye akikataa hivi my dad bado we are in communication. My dad anaona ni kama ni mimi simwambie akuje. So my dad anaongea anarusha hizo cases. Acha tuone kama mtaka. And I'm like what? I'm telling this guy my dad is cursing. Twende tumuone hataki. So mimi nikachoka after about 2 years. Actually almost 2 years nikachoka. Nikamwambia mimi hii marriage sioni. Nikamwambia kama mbaya narudi home. Akasita but nikahepa nikarudi home kwetu.
tukabebana na mtoi wangu. So nikafika home na nika apologize to my dad, nikamwambia tu story venye ilikuwa. Luckily he understood, akani forgive. Now they are taking me back in with another child. That time nilipata kama my mama amekuja kwa Nairobi. So my kid was there, my son, and now my daughter. So my dad akasema sasa wewe nitakupeleka driving, keep busy, kabla umalizie tutajua unafanya nini. And I was so excited, nikasema fine. This time sitacheza, sitaki chezo kabisa na mwanaume. Nikaenda driving, nikisoma hivi, na feel hapana. Mbona na feel weird? You know I'm pregnant. Again. Kumbe nikitoka kwa huyo mjamani nitoka na ball. My friend, I'm fertile. And I'm thinking, what? Kwani ball inaongojea tu saa zile nimetoka huko, ilikuwa wapi? Si ningejua niko na ball before nitoke huko. Sasa hii ina explain aje my dad? So nikaenda hosi kwanza ni confirm niko na ball inatoshana aje. Nimekaa home, nimesoma like almost a month. Ball yangu inaenda 3 months. And now I'm thinking, yani mbona siku notice ikitu mapema before nitoke? Ningekaa tu huko. Sasa hii ni maibu gani? But now, pia abortion is not in my mind. I'm not even thinking about it. So my mama akakuja kaniangalia akaniambia, si unakaa kuna mimba? But I'm one person who does not know how to beat about the bush. Nikamwambia tu niko na ball. It's like nikitoka huko nilitoka na ball. My mama akafaint. Karashiwa hospitali. So nakumbuka nikaenda kumuona juu pressure zake zilikuwa zimepanda. Aliniambia mimi sijui kenye utafanya, but nikirudi kwa nyumba nisikupate. Nisikupate na sitaki hata babako ajue uko na mimba tena. Ujue tu venye utafanya. Na mimi nikikumbuka venye nilitoka kwa hiyo boy na madharau, najiuliza narudi wapi? And again, sitaki kurudi. Kwanza akijua niko na ball ndio sasa atataka nirudi vizuri. Na sitaki kurudi kwa jamaa juu simpendi, nimejaribu kukaa naye simpendi. So nikajiambia, nitatafuta kazi ya house help, juu ball bado haionekani, nifanye ni save. At least tafute kanyumba katuke. Nianzie life hapo. But sasa siku moja nikienda clinic. Remember mimi niko desperate, nataka tu nitoke before my mom atoke OC. Justaki kumpatia trouble na my dad. So siku moja nikitoka hosi nikapatana na boy. Boy alikuwa ananifuata huko nyuma, nikamwonea mbali nikasema huyu anakuja vizuri. So akakuja akaniambia, sasa naona umetoka hosi, wewe ni mgonjwa? Kaambia sina tu niko na ball. Juba zaidi ilikuwa ishaanza kushow. It was ilikuwa imeanza kushow. Ilikuwa imeanza kushow vizuri tu, mimba zangu zinaonekana haraka. Kaambia niko na ball, can't you notice? Hata nilikuwa nisha notice. Haya akanisindikisha, akaniambia so unaenda wapi? Nikamwambia narudi home. Uko married? Nilikuwa married tukaachana. Okay, but unajua hata mimi nilikuwa married tukaachana na tafuta wife. Kaambia unatafuta wife? Si mimi ndio huyu. Uko serious? Si mimi ndio huyu. Nikamwambia bedhe si ati niko na ball pekee, niko na watu wengine wawili wako home. Nikamwambia tu story yangu venye ilikuwa yote. Na pia akanipia yake, nikamwambia si basi tunaweza ishi. We are good. Tunafanana. And this guy is like, okay, wacha niende ushago, alafu nirudi, then nikuje nikuchukue. Nikamwambia uende ushago lini? Hapana, tunaenda unaniacha kwako, alafu unaenda ushago utanipata tu hapo. And but there I was married the next day. And that is how I got married to a stranger we met on the road. Tuli date for 1 day. Sijui ni 1 ama ni 2 days. Jeez. the next thing I'm married already. So nikaolewa hivyo. And to me I felt a relief because sikuwa nataka my mama atoke hosia nipate, na pia sikuwa nataka my dad ajue niko na ball tena akwe disappointed, you know. So me going away, whatever happens to me is not, sitaki hata kujua kama mtu atataka kuniua. Mimi nilikuwa nishachoka, mimi bora niondoke niende kabisa. So kwenda na huyu guy nikakutana na another mabati house. But now this one was much better because ilikuwa spacious, ilikuwa safi, but ilikuwa empty. Ilikuwa tu na kanaitwa ka box. Ametandika ndo alikuwa anaanzia life, ndo alikuwa analalia. So nikamuuliza sasa tutalala wapi? Akaniambia usijali, tutalala tu hapo tutajipanga. But mimi siku mind so long as nimetoka home.
So tukaanza life and this guy akaniambia please mtu asiwahi jua mtoisi wangu. And me was like thank you. Jua hata siku anataka mtu ajue mtoisi wa nani. Wacha kwetu wako. So huyu msee akakuwa mzuri, hakuwa ni treat funny na mateso au nini. Hizo cravings za ball nikiitisha alikuwa at least hata kama anajaribu analeta. But sasa venye ball ilifika 8 months tena, this guy sasa akakumbukanga ule ex wake. So siku moja saa 6 ya usiku akakamna huyo ex wake saa 9. Saa 9 akakuja na huyo ex wake wamelewa. Hey. Akaniambia tulikuwa tumebai kama mattress kingine kadogo kwa tunashare. So akaniambia wewe songa huko. So nataka kulala. So akalala hapo katikati ndio girlfriend yake akalala huko. And you know these guys are doing their thing. So me I'm like I'm so heavy and I'm thinking pia mimi niko tu normal. I know. Let me get out of this place. Nitarudi baadaye. So nikatoka hiyo usiku nikaanza tu kutembea, nikienda to wherever I didn't know even where I was going. Then nikapatana na church nyingine, nika knock gate, uchi akakuja. Nini mbaya na wewe? Kaambia mimi nisaidie tu na place nilale. Akanuza umepigwa? Kaambia nimepigwa. Sitaki story mob. So akaniallow nikaingia ndani. Nikalala hapo kwa ako room kake, yeye akalala hapo kwa gate till morning. So in the morning niliamshwa na instruments za church, nikakumbuka haya niko church. Kumbe niko church. Na ni Sunday. Nikakumbuka huko kwa nyumba niliacha nani? Nikasema sirudi huko. Sirudi. Acha niingie tu hapo ndani kwanza tuombe. Kabla church iishe, hawa sena Josh akwashaenda. So nikaingia church. For the first time after a very long time. Kaingia church, tuka worship. Then the wife to the pastor in that church akanotice niko na stress, akanikujia, akaniongelesha, but my mind was not even there. Akaniambia tunajua unafaa uokoke, you have to accept Jesus. And I'm looking at her like, oh Jesus, huyu ananiambia ujinga gani sasa? Huyu Jesus amekuwa wapi all this time? Like what nonsense. In fact I was getting so angry. Na unajua ukiona ball wenye hormones zinakuanga tu on another level. Nikamwambia mimi usiniambie stories za huyo Jesus tafadhali, please. I'm not in the mood. Akaniambia basi acha nikupatie namba yangu then we will talk. Nikamwambia fine. Ile tu ya aniache. So akanipea namba na nikatoka. So mimi kurudi kwao nikapata walishaenda. Sasa nimebaki na my neighbors and they're like, aki bwanako, yani wewe bwanako si alileta msee hapa jana. Nikamwambia msee, my neighbors, wananiambia nikasijui. Unajua wameniona wanadhani nimekaa mtu. Na pia mimi nilikuwa nataka wasijue nilikuwa hapo ndani. Nikamwambia wewe, huyo alikuwa kazini yake na hata aliniambia ati cousin. Unajua hizi ni nyumba za mabati? Nikamwambia acheni na hizo story, acheni nazo. Nikajaribu kupoteza hizo story tu, sitaki kuzisikia. But again me now sikumuuliza kwa sababu sitaki nimuulize anifukuze naenda wapi na ball kubwa tena niko karibu kuzaa. So mimi hiyo story nilikanyagia na nika act like nothing happened. Hata akikuja sikufura ile venye bado wanafuranga niko tu sawa, normal. The normal me. Siku act in another way yenye itafanya anichuje ndio nishindwe penye pa kwenda. So after that I think alipata embarrassment, tukahama. So kuhama tukaenda kwa kanyumba at least Kamawe, but kalikuwa single. But to me it was progress compared to the other one mwenye yako anataka tutoke kwako kwa kitu tulikuwa tunaishi. So this one amenipeleka kwa ya mawe. Progress. So we moved, and after moving now ndo sasa akakuwa mbaya kabisa. So alikuwa analetanga tu hiyo dem venye anajisikia mimi na hepa anamleta kama nilikuwa naona wakikuja na hepa kwa hao wasinipate, but najifanyisha sikuwaona. So ikafika time akakuwa violent, akaanza kunipiga. And I remember ile siku, kuna siku alikuwa ananiambia kama niko 8 months bado, alikuwa ananiambia kisa ukaanza kuumwa, mimi sijui naweza nikakusaidia na nini, sina hata 1 bob. Unajua sasa ananiambia hivyo I'm in labor, and I'm thinking who am I going to tell? But I think hiyo pain iliendelea kiprogress mpaka akanotice, akaniambia uko sawa? Kaambia hapana, niko in labor. So akaniambia amka tutembee tutafute hospitali penye mtu atakuzalisha for free. And you know that time au kwenda maternity, I mean naichongo aje? Linda mama. Hakukuwa na vitu kaa hizo at that time. Azikuwa ni either uko na cash
ama na NHIF for which I even didn't have. Sasa ilikuwa tukue na cash. So acha tukazunguka. nikukatie tena kidogo. Wow. Hey, Aki, you have been through a lot. Not yet. Cheers. Anyway, yes, viewer, as you have heard, like, I'm so speechless, but unfortunately, we have come to the end of our show today. But of course, kutakuwa na segment ya pili. If you want to still catch up with us, you can watch it next Sunday. Hope you have learned something out of it, and see you next time.